دنیا سے ویسٹرن ورلڈ سے بہترین اسکالر، ریسرچ اسکالر. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک عام سا بندہ جس نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور اس کو لے کے آیا جائے، نہیں. ریسرچ اسکالر کو لائیں گے ہم یہاں پہ، جنہوں نے ریسرچ کی ہے، بکس لکھی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگریز لی ہیں، ایم فلس کیے ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہیں، اس ٹائپ کے جو میجر اسکالر بندے ہیں، اور ان کو ہم لے کے آئیں اور ان کو انٹروڈیوس کریں انڈیا میں، بیکاز یہ چیز انڈیا پاکستان میں ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے. ود دیٹ بینگ سیڈ، اس سیریز کا آج پہلا لائیو اسٹریم ہے. میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اس لائیو اسٹریم میں جیسے جیسے جے اسمتھ صاحب بولتے جائیں، میں ان کی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کرتا جاؤں. چونکہ بہت سارے لوگ جو کہ انگلش نہیں جانتے وہ بالکل بور نہ ہو جائیں. میں آج جب وہ اپنا ایک سیکشن کمپلیٹ کریں گے، جب وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اس وقت ساتھ ہی میں ان کی کرنٹ پریزنٹیشن کی ایک سمری دے دوں گا. ہم ساتھ ساتھ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. جب وہ ایک پیسج پورا کر دیں گے، ایک سکرین پوری کر دیں گے، تو میں اس کی سمری بتا دوں گا تاکہ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ بھی اسی جگہ پہ، اسی لوکیشن میں، اسی اسٹریم میں مل جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، بہت زبردست آئیڈیا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسٹیٹمنٹ کے بعد، ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے جائے تو پھر وہ سامنے والے کا فلو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ان کو پورا اپنا جو مدعا ہے وہ رکھ لینے دیا جائے، اور بیچ میں سمری دے کے اس کے بعد پھر پراپرلی اس کو ٹرانسلیٹ ہم کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ ساحل بھائی. سب سے پہلے فائنلی وی ہیو آر چیف گیسٹ ٹوڈے، اور ہم اپنے چیف گیسٹ کا بہت اچھے طریقے سے سواگت کریں گے. سو ایوری ون ان دا لائیو چیٹ، ریمبر، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی مجھے بتایا تھا، اور بلکہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا اور میں بھی ان کو فرسٹ ٹائم دیکھ کے بڑا حیران ہوا تھا. تو لیٹ اس ویلکم آور فیوریٹ ڈاکٹر، not Dr. Zakir Naik. We have our favorite doctor here today with us, Dr. J. Smith. Welcome, sir. Good to be here. How are you? I am doing very well, sir. How are you? Well, I had to run back to my old studio. My new studio does not have internet, and it crashed this morning. So just got in, slapped up, put in the router, and so it looks like we're working on it. The fact that you can hear me and can see me suggests that we are working finally. Absolutely, absolutely. So, Dr. J. Smith, I was speaking with my audience here. Most of them are Urdu and Hindi speaking audience. Yet, what I said that Dr. J. Smith will have limited time, so I will not do line by line translation, and I will do line by line translation later. Rather, I will give you a summary after one subject, one page of your presentation in a short manner, and I will do the live line by line translation later, so that we will get the maximum amount of data out of you in this I can do line presentation. by line. I'm used to that. Yeah, I know, but like I want to extract everything out of you in the shortest possible time. So this is the first time you are coming in Indian channel, right, sir? First time with you. That's correct. Awesome. So you have been here before. Oh, well, I've been in other Indian channels, but not yours. Perfect. Thank you so very much for being here. Let me just tell you again, I have told everyone in multiple videos of mine, and I will now translate that part in both languages. میں نے جب اسلام کو چھوڑنے کے لیے یعنی چھوڑا تھا، یعنی جب میں اس کی سٹیجز سے گزر رہا تھا اسلام چھوڑنے کی، تو جو آخری راک تھا جس کے اوپر میں کھڑا ہوا تھا وہ تھا قرآن. اور وہ جو قرآن تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ستیہ ہے، یہ تو صحیح ہے، یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، محمد میں کبھی مسئلہ نہیں ہے، آل محمد میں مسئلہ نہیں ہے، صحابی اکرام عشرہ مبشرہ میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم کبھی نہیں توڑ سکتے. تو ڈاکٹر جے اسمتھ کی ایک ویڈیو جو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، وہ ایک ڈیبیٹ میرے ہاتھ آئی، اور وہ ڈیبیٹ تھی کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے اسمتھ اینڈ شابر علی. وہ میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتایا ہے. ایون جب کوئی مسلمان اسلام چھوڑتا ہے، مرتد بنتا ہے، میرے ہی چینل پہ، یہاں پہ یا ساحل کے چینل پہ، میں اسے اینڈ میں کیا کہتا ہوں کہ اب اگر قرآن کے اوپر پھر بھی تمہیں تھوڑا سا یقین ہے نا تو یہ ڈیبیٹ دیکھو.
वो डिबेट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन इन रियलिटी मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए. Now let me translate that in English for Jay Smith. Dr. Jay Smith, I understood what you said. oh, you know Hindi as I well? can, I can pick it up. I've lived there for 17 years. I knew what you said. You talked about my debate with Shabir Ali, and that was with the final coffin, nail in the coffin for you. Brother, you are so good. And That's what I was telling Adam yesterday. Adam, I told you, right? He might be yes, knowing Hindi. yeah, he So, like I how are said, you? Nice to meet you. Yeah, thank you, Dr. J. Smith. It's our pleasure to have you on our show. We'd love to meet face to face. I've met Adam, but I've not met you yet, so I can't wait. We great to get together. Sure. Maybe someday. all right, so doctor, the mic is yours, the camera is yours, and every time a Muslim comes in and he almost left Islam, you know what he says? But Quran, and you know where I send him? To your video. Classical debate between Jay Smith and Shabir Ali. So today I think we can start because a lot of my audience and Sahil's audience, like I'm from Pakistan, Sahil is from India. We are both ex-Muslims, and we mostly work together. Like almost every stream of ours, we are with each other. He's with me, I'm with him. So it's like two countries coming into the same channel always. And now we have 2,500 live viewers already. Viewers, please share. Let's make it to 5,000, 6,000 today. All So right. now, Jay Smith, the mic is yours, camera is yours. Present and carry on. So it's Sahil. Nice to meet you, Sahil, and also Adam. Listen, Same here. I am from India as well. I was born in India. My father was born in India. My grandparents' graves are in India. Both my parents' graves are in India. My family has been in India since 1913. So over 100 years we have been in India. So we know India. We are familiar. I don't speak Hindi. I can understand it, listen to it, and hear what you're saying, but don't ask me to repeat it. Now, I have grown up in India because of that. I have grown up with Muslims all around me. I have had roommates who are Muslims. I've had classmates who are Muslims. And always I'm hearing the same refrain from all my Muslim friends, and that is that the Qur'an is the eternal word of God, that the Qur'an was sent down in its entirety to a man named Muhammad between 610 and 632, that the Qur'an was finalized in its final form, this form right here, at the time of 652 with the Caliph Uthman. And that since that time, since 652, this book has not changed, not one word, not one letter. That's what I've heard. That's what you've heard. And that's what you can go ahead and we'll start from there as an introductory. Perfect. So Jay Smith बता रहे हैं कि 1930 से उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी ग्रैंड दादा वगैरह यहाँ ग्रैंड दादा ग्रैंड मामा यहाँ पे रहते थे. उनकी भी कब्रें इंडिया के अंदर हैं, उनके पेरेंट्स की भी कब्रें इंडिया के अंदर हैं, और वो 17 साल इंडिया के अंदर रहे हैं. हिंदी वो समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं. वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के दरमियान में पला बढ़ा, और मुसलमानों के दरमियान पलते भरते जो मेजर चीज मैंने सुनी वो हमेशा ये सुनी कि जो कुरान जो उन्होंने हाथ में उठा के दिखाया था कि कुछ भी चीज गलत हो सकती है, सब कुछ गलत हो सकता है, हजारों चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन जो एक चीज है जो कभी गलत नहीं हो सकती, जो कभी नहीं बदली, जो हमेशा सही है, वो ये कुरान है. अबू बकर गलत हो सकता है, हदीस गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है गलत, लेकिन ये जो कुरान है कभी नहीं बदला, ये कभी चेंज नहीं हुआ, और ये कभी बदल नहीं सकता, और इसमें कोई गलती नहीं है. जय स्मिथ. Well, I then moved to England in London, and I was there from 1992 to 2017, so 25 years. And I would go down to a place called Speaker's Corner every Sunday, get up on a small kitchen ladder and take on hundreds of Muslims at a time every Sunday. It only exists on Sundays. And of course, over and over again, I would get hit with the same claims: eternal, sent down, complete, unchanged. Those four words: eternal, sent down, complete, unchanged. Now, I kept on saying, well, hold on a minute. I can't confront eternality. I can't confront sent down because I'm not in the 7th century. But complete and unchanged, those two I can confront. Perfect. So, जे स्मिथ कहते हैं कि जब वो इंडिया से बाहर निकले, लंदन में आए, वहां पे स्पीकर्स कॉर्नर पे जाके वो बातें करते थे, तो लोग जो मुसलमान बताते थे इनको, वो ये 3 बातें बताते होते थे कि कुरान जो इटर्नल है, यानी कि डिवाइन है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा. दूसरा वो बताते हैं कि वो सेंट डाउन है. सेंट डाउन मीन्स कि अल्लाह ने रिवील किया है, नाजिल किया है, ऊपर से आया, फरिश्ता लेके आया. और कंप्लीट है, यानी कि मुकम्मल है. अनचेंज है, यानी उस पर कोई चेंज नहीं आई. तो जे स्मिथ बता रहे हैं कि जनाब इटर्नल और सेंट डाउन
یعنی کہ جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور سینٹ ڈاؤن جو اوپر سے آیا ہے, یہ دو چیزیں کبھی بھی آپ اس کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. نہ تو میں 7ویں سینچری میں تھا, نہ جے اسمتھ 8ویں سینچری میں تھے کہ وہ اس چیز کو کنفرم کر سکیں. اس کو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا. لیکن جو باقی کی دو باتیں ہیں کہ یہ مکمل ہے اور یہ ان چینج ہے, یعنی اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, ان دو چیزوں کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے ہسٹوریکل ایویڈنسز کے تھرو. اس کے اوپر جے اسمتھ نے اپنی ریسرچ شروع کی اور وہ ہمیں بتائیں گے. جی ڈاکٹر. So what was happening is I was at Speaker's Corner every Sunday, and many Muslim scholars would come to Speaker's Corner. We always had a second ladder. I would be on one ladder, they would be on the second one, and we would have what we call impromptu debates. They would go for 5 minutes, I would go for 5 minutes, and back and forth, maybe for an hour. And we were finding that we were winning every one of those debates because of the material that we were getting. We were getting so much good material. And much of it they had never heard before. Well, this happened up until 1995, when a well-known Muslim scholar named Dr. Jamal Badawi came on his way from Malaysia back to Canada. He was flying through, stopped in London, and his disciples in Britain challenged me to debate with him. That debate took place in 1995 in Cambridge University on August 29th. Okay, 29. So, ڈاکٹر جے اسمتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ میں اسپیکر کارنر میں جاتا تھا اور وہاں پہ امپرومپٹو ہماری ڈیبیٹس, یعنی اچانک میں اپنی ایک لیڈر لے کے جاتا تھا. اسٹیپ لیڈر پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے تاکہ 3 اسٹیپ اوپر ہو جائیں. وہ میں اپنی اسٹیپ لیڈر لے کے جاتا تھا, مسلمان اپنی اسٹیپ لیڈر لے کے جاتے تھے, اور اس پہ کھڑے ہو کے ہم ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ امپرومپٹو. وہاں پہ 1995 میں ایک ڈاکٹر جمال بداوی, ایک اسکالر ہے, مولانا ہے, مفتی ہے, اس کے ٹھلے وہاں پہ آئے اور اس کے ٹھلوں نے ڈاکٹر جے اسمتھ کو ڈیبیٹ کا دعوت دی جمال بداوی کے ساتھ, اور وہ فائنلی ڈیبیٹ ان کی ہوئی August 29. Which year, sir? I forgot the year. 1995. 1995. So in 1995 August 29 میں کیمبرج یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم اس مفتی کے ساتھ, بداوی کے ساتھ, ڈاکٹر جے اسمتھ کی ڈیبیٹ ہوئی, جو کہ ایک اینگل چینجنگ ڈیبیٹ تھی. یس جے اسمتھ. So that was my very first debate I'd ever done for 2 hours, and I gave 10 historical challenges at that debate. The one that was the most troubling was this idea that we couldn't find any historical material for a place called Mecca at all, and that we could not find any Qur'an from the 7th century that supported this notion that there was a complete Qur'an in 652 sent to 5 cities and left there as the canons or as the standards for all Qurans. We couldn't find them. And of course, Dr. Jamal Badawi, his response to me was, listen, Dr. Smith, well, I didn't have a doctorate then. He said, Mr. Smith, he says, you're just arguing from silence. And the absence of evidence doesn't prove the evidence of absence, which was very correct. I didn't have anything to show him. I had no evidence. There was no evidence. That's all my argument was on. He says, that's a very weak argument. Their evidence will come. We may not have it now, but it will come. Just you wait for both Muhammad and Mecca, and also for the Quran in the 7th century. Perfect. So یہ پہلی ڈیبیٹ تھی ڈاکٹر جے اسمتھ کی, فرسٹ ٹائم انہوں نے 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کی آن سٹیج. اس سے پہلے انہوں نے ڈیبیٹ نہیں کی تھی. اس وقت ان کے پاس ڈاکٹریٹ ڈگری بھی نہیں تھی. وہاں پہ انہوں نے 10 پوائنٹس پریزنٹ کیے تھے اپنے. ان میں سے جو میجر پوائنٹ تھا, جس کے اوپر انہوں نے بعد میں ریسرچ وغیرہ کی, وہ یہ تھا کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ہسٹوریکل ایویڈنس, کوئی بھی میپ, کوئی بھی ایسی چیز مکہ کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی 7th سینچری کی. نن, زیرو, ناڈا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو قرآن مکمل طور پہ نہیں ملتا 7ویں صدی کی کسی بھی دہائی کے اندر. ناؤ اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر بداوی نے کہا کہ یہ بڑا ویک آرگیومنٹ ہے. ویک آرگیومنٹ کیوں ہے؟ کیوں ویک آرگیومنٹ ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے آرگیومنٹ آف سائلنس, یعنی کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے بولی کہ کسی چیز کے ایویڈنس کا نہ ہونا اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کرتا. سو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, دی ہیونگ نو ایویڈنس. یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک بہت زیادہ کامنلی بولی جاتی ہے فلسفی کے اندر. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ایویڈنس کا نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کو 100% ثابت نہیں کر سکتا, وہ ایک ویک آرگیومنٹ بن جاتا ہے. تو اس آرگیومنٹ کی بیس کے اوپر بداوی نے اپنے آپ کو سٹینس کھڑا کیا اور پھر جے اسمتھ صاحب آگے نکلے. یس سر. So that was 1995. Let's jump to 2014.
2014. So we're just talking about 9 years ago. I was challenged to another debate. Now I've had many intermediate debates between then, especially with with other people like Adnan Rashid. I had debates with Muhammad Hijab. I'd had debates with Mansoor Ahmad. These are all well known on the internet. I had also made debates with Ali, Yusuf Ali, not Yusuf Yeah. Ali. It is Yusuf Ali. You're right. And Yusuf Ali, which is like a Salafi kind of a Muslim, right? yeah, but the one Yusuf Ali is a translator, right? No, not the translator. I'm sorry. What's his name? The one that's in isn't it funny? I can't remember his name right off the top of my head. Anyways, we'll come to him. Okay. So we were having this debate, and this is what's fascinating. We were having these debates at Speaker's Corner, but I had nothing to really show them. I had nothing to look at. I had no manuscripts to look at until 2014. And something happened in 2014. That's where I love it. So, Dr. J. Smith कह रहे हैं कि after 1995 से लेकर 2014 के दरमियान में इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ स्पीकर कॉर्नर्स पे डिबेट की और बहुत सारी बातें रखी, लेकिन कोई चीज इनके हाथ में नहीं थी जिसको प्रेजेंट कर सकते, जिसको दिखा सकते। इन्होंने अदनान रशीद के साथ डिबेट की, वेस्ट का बहुत बड़ा बोंगा स्कॉलर है, मंसूर अहमद के साथ डिबेट की, मोहम्मद हिजाब के साथ डिबेट की, यासिर कादी के साथ तो नहीं की थी, दूसरे यासिर के साथ की थी। और उस यासिर की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई भी है जिसने बताया था कि ज़ईफ हदीस भी इज अ गुड हदीस, क्योंकि वो 47% से लेके 85% तक की अथॉरिटी के अंदर है। वो वाले यासिर की बात कर रहे हैं प्रॉब्ली, क्योंकि मैंने इनकी ये वाली डिस्कशन देखी हुई है उसके साथ। सो एनीहाउ, डॉक्टर जे स्मिथ ने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ स्पीकर्स कॉर्नर पे डिस्कशन एंड डिबेट्स की, जो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे इनकी मिल जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन उन तमाम डिबेट्स और डिस्कशन के अंदर डॉक्टर साहब के पास अभी तक कोई दिखाने के लिए, एब्सोल्युटली मुंह पे दिखाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। बाय द वे, डॉक्टर साहब का चैनल नीचे मेरी स्क्रॉल में चल रहा है, पी फेंडर फिल्म्स के नाम से है। अगर किसी ने जाना है, सब्सक्राइब करना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियो के अंदर भी लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कर सकता है, अदरवाइज स्क्रॉल पे चल रहा है। यस डॉक्टर। In 2014, it's not that I bumped into him, but I got to know a man named Dr. Dan Brubaker. Dr. Dan Brubaker had just got his doctorate, done a 800, actually, but I don't know how many pages, but it was about 1,000-page doctoral thesis, and he sent it to me. And in that thesis, he had gone to the six earliest Quranic manuscripts, mushafs. These are the six well-known and designated as the six earliest, and they include the Topkapi, which is the one that is in Istanbul. They include the Ma'il, which is the one that is in London at the bibliothèque. No, that's the one in the Ridback Gallery there in the British Museum. They include the Petropolitanus, which is the one in Paris. They include also the Husseini manuscript, which is the one in Egypt. The Samarkand manuscript, which is the one in Tashkent, Uzbekistan, and most importantly, the Sana'a manuscript, which is the one in Yemen. Those six. Those are. Can you want me to repeat them, or can you do that? Turk वहां पे इन्होंने तुर्क कापी मैन्यूस्क्रिप्ट को, लेट मी जस्ट ट्रांसलेट सो दैट आई विल रिपीट। सो डॉक्टर डैन ब्रूबेकर ने अपना डॉक्टरेट का थीसिस किया हुआ था, जो उन्होंने थीसिस डॉक्टर जे स्मिथ को भेजा, और उस थीसिस के अंदर कोई 1000 से ज्यादा सफ़ों के अंदर जो उन्होंने जिन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कुरान को वेरीफाई और चेक किया था, उसमें एक तुर्क कॉपी थी जो कि टर्की के म्यूजियम में पड़ी है। माहिल मैन्यूस्क्रिप्ट था, which you have as well. This is the top copy right here. Awesome. And then we had Mahil copy, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी है, पेट्रोपॉलिटन कॉपी जो कि पेरिस के म्यूजियम में पड़ी है, समरकंद की awesome पेट्रोपॉलिटन जो कि पेरिस में पड़ी है, समरकंद, where is Samarkand placed? Which museum Samarkand has? This is the Ma'il one here. Here's the one from the British Library. Awesome. Okay. And you know, I'm going to do some amazing stuff with this, as you know. So we'll do some presentation on your stream as well, because people need to know. And then what copy is in Egypt? Then we have the Husseini in Cairo in Egypt, and then the Sana in Yemen. And Sana in Yemen. Petropolis in Paris, Samarkand in Tashkent, the Ma'il in London, and then of course the top. All right. We have 6 copies, 6 earliest copies. Perfect. These are the 6 earliest ones, and they are by far the ones that everybody should be looking at, but no one had looked at them. No one had done any forensic critical analysis of them until Dr. Dan Brubaker did. Awesome. और इन तमाम कुरानिक कॉपीज के ऊपर
लोगों को क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए था और इनकी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करना चाहिए था, लेकिन किसी डंगर ने नहीं किया था कभी भी। सबसे पहले डॉक्टर डैन ब्लूबेकर ने किया। Two Turkish scholars had, this is the book they had written. They did a survey of the 6 major manuscripts from 2002 up to 2007, that 5-year period. ओके, ये टर्किश मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर 2002 से लेके 2005 के अंदर 7 के अंदर 5 साल 2 टर्किश लोगों ने इसके ऊपर काम किया था, इसकी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के ऊपर। एडम, यस सर। एडम, मेरे को लग रहा है कि ट्रांसलेशन बाद में करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें काफी टाइम चला जाएगा। आई थिंक पीपल मतलब कमेंट्स में भी आ रहा है। That'll be fine. That'll be fine. I can stay on. So here is the English translation for it. What they're finding here. And what is the name of this book? This is called the Al-Musaf al-Sharif, attributed to Uthman bin Affan. So this is attributed to the third caliph, Uthman. Perfect. Al-Musaf al-Sharif. Perfect. So this was the book that had been written. It was their research over 5 years. It was finally published in 2007 in Turkish, but was not published into English, and I didn't get a hold of it until 2014. So the same time that Dan Brubaker's doctoral thesis came to public notice, this book also was then introduced so that we could read it in English, and you can read it as well. Awesome, awesome. So 2014 में इस बुक की फाइनल इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी, हालांकि पब्लिश हुई थी टर्किश जुबान के अंदर 2007 में। Yes, brother. So immediately I challenged Dr. Shabir Ali. I don't know if you know Dr. Shabir Ali, considered probably to be the Muslim world's best debater in the English language. Now, to be fair, there is no other language that debates are happening. So in English is the only language where these debates are happening. So he would be their best debater. डॉक्टर शाबिर अली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक जमाने के अंदर, आजकल डॉक्टर शाबिर अली को लोग थूकते भी नहीं है, चपेड़ भी नहीं मारते, लेकिन एक जमाना था जिस वक्त डॉक्टर शाबिर अली को लोग मानते थे। 9 किताबें उसने पब्लिश की थी अपनी पीएचडी के बाद, 9 बुक्स जो उसने पब्लिश की थी। उसके अलावा डिबेट्स करने में वो बहुत चीता था और स्टेज पे आके डिबेट्स करता था। अहमद दिदात के बाद इंग्लिश डिबेट्स में सबसे ज्यादा नाम कमाया है शाबिर अली ने। एंड लेट मी टेल यू ऑल, मैं शाबिर अली को बहुत ज्यादा पसंद करता था, मानता था, और इसी वजह से जब शाबिर अली ने डॉक्टर जे स्मिथ के सामने कुत्तों वाली मार खाई, I was like, that guy is done. Yes, sir. So we had 5 debates prior to 2014, none of which I did very well. But this one I challenged him to because I wanted to look at these manuscripts. He said, we're going to debate the Bible versus the Quran. I said, listen, you can debate the Bible all you want. I'm not going to sit there and defend it. I'm just going to debate the Quran. It's up to you what you want to do. So he arrived at the debate in August with the intention of debating Bible versus Quran, the manuscript evidence. And I said, listen, everybody knows about the biblical manuscript evidence. We don't make these 4 claims. We've never said the Bible is eternal. We never said it was sent down. We've never said it was complete. And we've never said it's unchanged. We don't make those 4 claims about the Bible. You are the ones who make that about the Quran. So we're going to debate those 4 claims against your Quran. And for the next 2 hours, he did not have any idea of what I was talking about. Awesome. So, Doctor, ये बहुत important point है. Wow. Listen very carefully, everyone. फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।